హాయ్ వెల్కమ్ టు సాయి అకాడమీ. మీరు మా పీడిఎఫ్ కోర్సును తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో మరియు మొదటి కామెంట్లో లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి తీసుకోవచ్చు. నీకు ఇది ప్రతిరోజు ఒక అలవాటు అయ్యింది. దిస్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ హ్యాబిట్ ఫర్ యూ డైలీ. దిస్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ హ్యాబిట్ ఫర్ యూ డైలీ. ఇప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్తే మా నాన్న చంపేస్తాడు. ఇఫ్ ఐ గో హోమ్ నౌ మై ఫాదర్ విల్ కిల్ మీ. ఇఫ్ ఐ గో హోమ్ నౌ మై ఫాదర్ విల్ కిల్ మీ. ఏం చేస్తున్నావు రా, తొందరగా రా. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ డూడ్, కమ్ ఫాస్ట్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ డూడ్, కమ్ ఫాస్ట్. ఏమైంది ఈ టైంలో నువ్వు ఇక్కడున్నావు? వాట్ హ్యాపెండ్, యు ఆర్ హియర్ ఎట్ దిస్ టైమ్. వాట్ హ్యాపెండ్, యు ఆర్ హియర్ ఎట్ దిస్ టైమ్. ఇది మామూలే కదా. ఇట్ ఈజ్ యూజువల్ రైట్. ఇట్ ఈజ్ యూజువల్ రైట్. సారీ, అడగటం మర్చిపోయాను. సారీ, ఐ ఫర్గాట్ టు ఆస్క్ యూ. సారీ, ఐ ఫర్గాట్ టు ఆస్క్ యూ. ఏమైనా తిన్నావా లేదా? హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ నాట్? హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ నాట్? ఏమైనా తిను, ఏం తిన్నావో ఏమో. ఈట్ సంథింగ్, ఐ వండర్ వాట్ యు ఏట్. ఈట్ సంథింగ్, ఐ వండర్ వాట్ యు ఏట్. ఇంట్లో ఏమైనా తినడానికి ఉందా? ఈజ్ దేర్ సంథింగ్ టు ఈట్ ఎట్ హోమ్? ఈజ్ దేర్ సంథింగ్ టు ఈట్ ఎట్ హోమ్? కొంచెం బ్రెడ్, పాలు ఉన్నాయి, కావాలంటే తినొచ్చు. దెర్ ఈస్ సమ్ బ్రెడ్ అండ్ మిల్క్, ఇఫ్ యు వాంట్ యు క్యాన్. దెర్ ఈస్ సమ్ బ్రెడ్ అండ్ మిల్క్, ఇఫ్ యు వాంట్ యు క్యాన్. ఇది చెప్పు, నువ్వెందుకు అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు? టెల్ మీ దిస్, వై డు యు వాంట్ టు గో దేర్? టెల్ మీ దిస్, వై డు యు వాంట్ టు గో దేర్? వాళ్ళు నిన్ను తిట్టడంలో తప్పేముంది? వాట్స్ రాంగ్ విత్ దెమ్ స్కోల్డింగ్ యూ? వాట్స్ రాంగ్ విత్ దెమ్ స్కోల్డింగ్ యూ? నేను ఇటువంటి సలహాలు వినాలనుకొని ఉంటే, ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు హియర్ సచ్ అడ్వైజెస్, ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు హియర్ సచ్ అడ్వైజెస్. నేను అసలు ఇక్కడకు వచ్చి ఉండేవాడినే కాదు. ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ కమ్ హియర్ ఎట్ ఆల్. ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ కమ్ హియర్ ఎట్ ఆల్. నేనెందుకు బాధపడాలి, నీ ఇష్టానికే వదిలేస్తున్నా. వై షుడ్ ఐ బాదర్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. వై షుడ్ ఐ బాదర్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఏమి వెతుకుతున్నావు, నీకు డబ్బులు కావాలా? వాట్ ఆర్ యూ సర్చింగ్ ఫర్, డూ యూ నీడ్ మనీ? వాట్ ఆర్ యూ సర్చింగ్ ఫర్, డూ యూ నీడ్ మనీ? నాకు నిజంగా కావాలంటే నేను నిన్ను అడిగి ఉండేవాడిని. ఇఫ్ ఐ రియల్లీ వాంటెడ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యూ ఫర్ ఇట్. ఇఫ్ ఐ రియల్లీ వాంటెడ్ I would have asked you for it.
కావాలంటే డబ్బులు చొక్కా జేబులో ఉన్నాయి, తీసుకో. ఇఫ్ యు వాంట్ ద మనీ ఈజ్ ఇన్ మై షర్ట్ పాకెట్, యూ కెన్ టేక్. ఇఫ్ యు వాంట్ ద మనీ ఈజ్ ఇన్ మై షర్ట్ పాకెట్, యూ కెన్ టేక్. వెతకడం అయిపోయిందా? ఆర్ యు డన్ విత్ సర్చింగ్? ఆర్ యు డన్ విత్ సర్చింగ్? అయిపోయింది, ఇదిగో వస్తున్నాను. ఐఎమ్ డన్, ఐఎమ్ జస్ట్ కమింగ్. ఐఎమ్ డన్, ఐఎమ్ జస్ట్ కమింగ్. ఎప్పుడు నీతులు చెప్పడానికి ప్రయత్నించొద్దు. డోంట్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ప్రీచ్. డోంట్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ప్రీచ్. ఇతరుల తప్పులను వేలెత్తి చూపాలని ప్రయత్నించొద్దు. డోంట్ ట్రై టు పాయింట్ అవుట్ అదర్స్ మిస్టేక్స్. డోంట్ ట్రై టు పాయింట్ అవుట్ అదర్స్ మిస్టేక్స్. నువ్వేంటో నాకిప్పుడు పూర్తిగా అర్థమయ్యింది. ఐ హ్యావ్ నౌ కంప్లీట్లీ అండర్స్టూడ్ వాట్ యు ఆర్. ఐ హ్యావ్ నౌ అండర్స్టూడ్ కంప్లీట్లీ వాట్ యు ఆర్. నాకు నీతో అస్సలు మాట్లాడాలనిపించడం లేదు. ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ టాకింగ్ టు యూ ఎట్ ఆల్. ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ టాకింగ్ టు యూ ఎట్ ఆల్. నాకు కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి, వాటిని క్లియర్ చేస్తావా? ఐ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్, విల్ యూ క్లియర్ దెమ్? ఐ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్, విల్ యూ క్లియర్ దెమ్? నీ సందేహాలన్నీ పక్కాగా క్లియర్ చేస్తాను. ఐ విల్ క్లియర్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ ఫర్ ష్యూర్. ఐ విల్ క్లియర్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ ఫర్ ష్యూర్. నీ వయసులో ఉన్నవారు చాలా సంపాదిస్తున్నారు. Those of your age are earning a lot. Those of your age are earning a lot. నీ విషయానికి వస్తే నువ్వు సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నావు. When it comes to you, you are wasting your time. When it comes to you, you are wasting your time. అన్నట్లు స్వాతి ఎలా ఉంది, ఎక్కడ ఉంటుంది? By the way, how is Swati? Where does she live? By the way, how is Swati? Where does she live? ఆమె పెళ్లి చేసుకొని సంతోషంగా జీవిస్తుంది. She married and now lives happily. She married and now she lives happily. నేను అడిగానని స్వాతికి చెప్తావా? Will you convey my best regards to Swati? Will you convey my best regards to Swati? ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి. ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ వస్తుంది, దాని మీద కూడా క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సాయి అకాడమీ.